Good afternoon, sir. Welcome, sir. Good afternoon. Samruddhi, live streaming is activated. Good afternoon, sir. Good afternoon. You can start with the Yes, it is, introduction. sir. Over to you, Samruddhi. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I am Ms. Samriddhi Deshmukh. On behalf of Gokul Education Society's N.B. Thakur Law College, welcome you all to today's lecture on Specific Relief Act 1963. I request our principal, sir, to kindly speak a few words. Uh, Pandhare, sir, welcoming you on behalf of Guruji Society NBT Law College. And it's indeed pleasure that Shri Satbhai, sir, has arranged this lecture for your itself indicates that the person what exactly he wants or he was dispossessed of shall be restored back to him. And this is one of the very important law because I believe that civil law always plays a very important role because anything get culminated into crime unless there is a civil remedy for that. The important role, as in specific relief act we saw, temporary injunction is there, mandatory injunction is there, and permanent injunction. Important concepts. And man is always in fond of corpus possessionis, always having a possession on a particular thing which is novel to him, and he always want to increase the boundaries of his possession, that to territorial possession. The real possessor that has been given very importance under the civil law, and that is why civil law come as a blockade, wherein controlling or giving the powers of control to honorable civil judges, wherein they will always use these temporary injunctions that who is having the prima facie case, who is a, who is likely to suffer the irreparable loss, and in whose favor the balance of convenience lies. So this is a very important block or filtration which was put by the civil law, which never allowed everything to be turned into the criminal law. Because in criminal law, as you know, once the boundaries have been crossed, then again criminal law come into operation. And specific relief act is again a fight for possession of a specific property to prove his willingness and readiness in all aspects, if at all it is a performance of contract is concerned. One of the very important subject which we used to be taught along with the civil CPC and specific relief act on this platform. And again, congratulate Shri Sandip Satbhai sir for organizing this lecture on important relief act 1963. At the same time, in this COVID-19 situation, we are going through a very bad patch. And in presence of all of you and with you, I pay my condolence message to our beloved friend, Shri Kalshetty sir, to whom we lost day before, who was working with the Sinhagad Law College. So the COVID has shown us a very bleak side of the humanity. So all of you must take care and always be positive, whatever you are doing, and always follow as allow that principle, that is principle of neighborhood as laid down by Lord Atkin in Donna versus Stevenson's case. So be cautious to your neighbor. Take your own care.
So thanks one and all. Thank you very much, sir. Thank you, Pandhare sir. sir, welcome. Yes. Okay. Yeah, thank you, sir. Samruddhi, over to you. Thank you, sir. I'm honored to introduce you all to an extraordinary personality who has done his LLB and diploma in labor law. He has successfully completed his LLM from the Department of Law, SPPU. He has also cleared both NET and SET examinations with flying colors. He is also an assistant professor at New Law College, Ahmednagar. He was selected for JMFC in the year 2014 and was awarded PhD in January 2015 and is a recognized PhD guide in law by Savitribai Phule, Pune University. Moreover, he has published numerous research papers and has also participated in various national and international level conferences. I'm absolutely delighted to present the guest speaker, Dr. Balasaheb Pandhare, on behalf of NBT Law College. Thank you. Yeah, thank you very much, Samruddhi, and all entire team of the NBT Law College. I will extend first and later I will come to my topic. So, the Professor Rueni declared Professor Satbhai sir and Principal of NBT Law College, Dr. Mandavkar sir, for giving me this opportunity to deliver a guest lecture. And I frankly would like to say that this is my first attempt that I am delivering lecture some another college, excluding mine. So I hope that the student will cooperate with if there is any difficulty while delivering the lecture. So let's start with the specific. We will directly go to the specific relief act, and it is expected that you should carry a WARE Act with you, because being a codified legislation, it is necessary that one should have a WARE provision in front of oneself once we study any such legislations. So the legislations are of two kinds. One is procedural and another is substantive. Substantive are those wherein procedure is laid down that how that substantive concepts, right, duties are to be enforced. So we can say that specific relief act is a procedural law and it is a supportive procedural law to civil procedure code, because as already stated by Dr. Mandavkar that it is relating to civil remedies, and further it is reflected in section 9 that we will see in section 9. So it is a procedural law enacted to enforce the civil right guaranteed under different law, but majority part of this legislation deals with the performance of the contract. So this legislation has been enacted to give certain specific relief. So it was enacted on the basis of recommendations of Law Commission through its 9th report submitted in the year 1877. This report itself is on the Specific Relief Act of 1877. It was later accepted, and the Specific Relief Act of 1963 was enacted. Till then, no major amendment were made into the act, but recently, in the year 2008, one major amendment was made so far as the specific performance is concerned. We will see that amendment at its appropriate place. So this act came into force on 13 December 1963 as stated in section 1 of the act, and it replaced its earlier act of 1877. Now it extends to the whole of India except state of Jammu and Kashmir. So this is the part first. So far as the body of legislation is concerned, it consists of 42 sections divided into three major parts. Part first that deals with the preliminary aspect like short title extent, definition clause, saving clauses, etc. Second part is a major that deals with the specific relief, and third part that provides for the preventive relief. Now it is very difficult to cover the all sections word to word during one lecture. Concepts which are important from the practical as well as from the exam point of view. So
It consists of 3 parts, and these 3 parts were divided into 8 chapters, consisting of 44 sections. 2 sections were repealed, and 42 sections are in. So preliminary, that part first deals with section 1 to 4. Some of the provision we mentioned already, that is section 1, short title commencement. Section 2, that deals with the definition clause. We will see the definition at appropriate places, means when the concept comes, then we will see that particular definition. For example, obligation, trust, etc. That will be trustee, settlement. Very 3 to 4 definitions only given under section 2. So it is the part first, preliminary. Now we will see what is the basis for enacting this legislation. So basis for enacting this legislation lies in the maxim of equity, that is ubi jus ibi remedium. It means whenever there is a right, there is a remedy. Therefore, once a civil right is conferred on the person, it is necessary that equivalent remedy must have to be conferred on the person so as to that right become meaningful. For example, we have Article 300 capital A into the Constitution, which protect the right to property, though it is not fundamental, but a constitutional right protecting the right to property, but that property cannot be deprived save by the authority of law. So the enumeration of right and duties guaranteed by the Constitution by legal device with the help of individual to enforce their right. So enforcement of such right is provided, or procedure to enforce such right is provided under Specific Relief Act. Next, we will see what the meaning of specific relief is. So what literally specific relief is, what specific is there in the act. So specific in the sense the exactly that particular remedy. So specific relief is a remedy which aims at exact fulfillment of the obligation. Means the same obligation which is undertaken, promised by other party, that obligation must have to be performed. That's what specific. You cannot afford, you cannot make available the alternate, but person must insist on the specific. That's what word specific is laid down. For this, I would like to refer the statement of Professor Jeremy Bentham. You will come across with this name in jurisprudence, wherein he laid down the theory of utilitarianism, that is the greatest happiness to the greatest number. He says that the rule of law or any law ought to assure me everything which is mine, without forcing me to accept equivalent. So, although I have no particular objection to them, मराठी की कायद्यानं ही गॅरंटी दिली पाहिजे की जी गोष्ट माझी आहे ती मला मिळाली पाहिजे. मग जरी अल्टरनेटिव्ह असले तरी ते अल्टरनेटिव्ह स्वीकारण्याचा मला आग्रह धरू नये. जी गोष्ट माझी आहे, माझ्याकडून गेली आहे, ती मला मिळाली पाहिजे, किंवा जी मला समोरच्याकडून अपेक्षित आहे तीच त्याने केली पाहिजे. दिस इज दी crux or basic core of the specific word specific and the specific relief is. So it provides for the exact obligation of the specific performance of contract. So it is directed that obtaining the very thing which a person is deprived of and how to be entitled to ask for. So what in other words we can call हट्ट पुरवणारा कायदा आहे की मला तीच गोष्ट पाहिजे, दुसरी नकोय, जरी ती त्याच्यासारखीच असली तरी. सो इट इज अ रिमेडी बाय विच पार्टी टू अ कॉन्ट्रॅक्ट इज कंपेल्ड टू डू. तुम्हाला ते करावंच लागेल, or omit the very acts which he has undertaken to do, or omit, किंवा तुमचं जर निगेटिव्ह ऑब्लिगेशन असेल तर you must be refrained from doing that so as to protect the right of another. So the remedy which has been administered by civil court of justice against any wrong or injury falls broadly into 2 categories. So remedies given by this act broadly classified into 2 categories. First, to obtain the very thing, तीच गोष्ट, to obtain the very thing to which he is entitled,
and secondly, to obtain not that very thing, because once it get impossible to reach very thing, then of course one have to accept alternative. Depends on the circumstances. So second thing is to obtain not that very thing, but compensation for loss of it. कारण ती गोष्ट आता गेली किंवा आता त्या शक्यता नाही की तुम्हाला तीच गोष्ट त्याच पद्धतीने द्यावी, त्या बदल्यात तुम्ही नुकसान भरपाई घ्या. So these two things or two remedies basically provided by the Specific Relief Act. So the former means first remedy is the specific relief. So the specific relief is a remedy which aims at the exact fulfillment of an obligation. So it is remedial when the court direct the specific performance of contract and protect you when the court makes a declaration. Two things provided: protection and directions to perform certain things. So this is the basis for Specific Relief Act and the preliminary sections. So section 3 was there, which provides for the saving clause. Saving clause says that the other remedies will be saved. The other remedies which can be taken by the parties under different legislation that can be saved, means that remedies will not be affected by enacting these legislations, or the Registration Act will also not affect because of the Specific Relief Act. So section 3 saves the remedies provided by other legislation, and what compliances were tailed by the Indian Registration Act, that were also saved. One cannot take recourse to Specific Relief Act to undo the Indian Registration Act, because if Indian Registration Act says that certain contract must be registered, then this cannot be undone by any provision contained in Specific Relief Act. So section 3 saved the provision of Indian Registration Act, and as well as other remedies that might have been taken or can be taken by the aggrieved party under different legislation. That's it, the section 3 is. Now, the most important, the section 4, it talks about the scope of the Specific Relief Act. What right can be enforced by using Specific Relief Act? So section 4, the heading note of it says that specific relief to be granted only for enforcing individual civil right, and not for enforcing penal laws. Now, the body of section says that specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil right, and not for the mere purpose of enforcing the penal law. So one cannot enforce a penal law by taking recourse to any of the remedies provided under Specific Relief Act. And secondly, one cannot enforce the public civil right, like right against nuisance, etc. That is the public right. But individual civil right, if you are having individual grievance and that is of civil nature, that somebody breached your contract, somebody causing you nuisance, somebody is endangering your property right, etc., which is of civil nature, then these remedies can be availed. In other hand, if the police station, concerned police officer of the police station is not registering your FIR, you cannot go for mandatory injunction under 39. That we will see in 39. 39 directs the concerned person to do your duty or to discharge your obligation if he is not willing to. Now, in this example, if a police officer is not registering his complaint, which is mandatory as per 154, as well as there were directions in the Lecture-2 state of UP or several judgments, still he is not registering FIR, you cannot have a recourse to section 4. Enforcement of penal law through Specific Relief Act. There you have a remedy under CRPC itself. You may approach before magistrate under section 200, 156, clause 3 and get your work done. But for that sake, you cannot file a mandatory injunction. Section 4 will bar such kind of order which can be taken for the enforcement of penal laws. This is section 4. Then, जास्त गडबड होत असेल तर सांगा, काही होतीये का? इट्स ओके सर. थोडंसं मराठीमध्ये पण एखादं दोन त्यांना सांगा. एखाद दोन सेंटेन्स मराठी पण यूज करा सर. ठीक आहे. ओके. So
सेक्शन 4 मध्ये थोडक्यात या कायद्याची व्याप्ती दिली आहे की तुम्ही तुमचे जे दिवाणी अधिकार आहेत वैयक्तिक स्वरूपाचे त्याचीच अंमलबजावणी विचारानुसार करायची. स्वच्छ दिवाणी अधिकार सुद्धा स्पेसिफिक रिलीफ अंमलबजावणी करून मिळणार नाही आणि गुन्हेगारी स्वरूपाचे तर मिळणारच नाही. जसं आपण उदाहरण घेतलं की पोलीस अधिकारी जर तुमची फिर्याद घेत असेल तुम्ही त्याच्या विरोधात मॅन्डेटरी इंजंक्शनचा दावा करू शकत नाही, कारण ते काय होईल, पिनल लॉ क्रिमिनल लॉ एन्फोर्स केलं जात नाही आणि ते सेक्शन प्रोहिबिट केलं. अशा वेळी तुम्हाला सीआरपीसी मध्ये रेमेडी आहे, तुम्ही मॅजिस्ट्रेट समोर लेखी तक्रार करू शकता सीआरपीसी 256 नुसार. त्यानंतर मॅजिस्ट्रेट ऑर्डर करून त्या कन्सर्न पोलीस ऑफिसरला फिर्याद घ्यायला लावू शकतं. प्लस तुम्हाला रेट पण आहे. तर हा सेक्शन 4 the important part, that is part second, specific relief. Now almost 35 sections, 5 to 35 section deals with this part, because we already stated that this is specific relief is the basic core of this legislation and particularly specific performance of contract. आता स्पेसिफिक रिलीफ म्हणजे तीच तुम्हाला उपाययोजना पाहिजे त्याच्याकडून. तुम्ही जर एखाद्या व्यक्ती बरोबर कॉन्ट्रॅक्ट केलंय तर त्याच्याकडूनच तुम्हाला ते कॉन्ट्रॅक्ट काढून पाहिजे आहे, त्याला स्पेसिफिक रिलीफ म्हणायचं. किंवा तुमची जर प्रॉपर्टी कोणी काढून घेतली असेल तर तीच प्रॉपर्टी तुम्हाला मिळवायची. हा चॅप्टर असेल. आता पुढचे जे सेक्शन मला फोन करता इथे मेकअप बंद होतो माझा. हे 4 सेक्शन आहे. तुमची जर प्रॉपर्टी कोणी हिरावून घेतली असेल कायद्याचा अवलंब न करता तुमच्या संमतीशिवाय, तर तुम्हाला ती प्रॉपर्टी मिळवण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे आणि तो अधिकार 5, 6, 7, 8 न तुम्हाला दिलेला आहे. अशा वेळी तुम्ही स्पेसिफिक रिलीफ ऍक्ट अंडर दावा करून तुमच्या प्रॉपर्टीचा दावा परत मिळवू शकता. तर काय ती प्रोसेस आणि काय प्रोव्हिजन आहे दॅट वी विल सी. लुक द चॅप्टर फर्स्ट, स्पेसिफिक रिलीफ, रिकव्हरिंग पोझेशन ऑफ प्रॉपर्टी. Other section talks about whether property is movable, immovable. Now this law is provided under section 5 to 8. So first section that talks about recovery of specific. Now see, that's what specific म्हणजे तीच. कारण तुम्हाला एका प्रॉपर्टीतून डिस्पोजेस केलंय, आता त्याच्या बदल्यात तो तुम्हाला दुसरी प्रॉपर्टी देतो, नाही चालणार. म्हणून स्पेसिफिक तीच प्रॉपर्टी जी जिथून आम्हाला हुसकवलंय तिथंच आम्हाला ताबा पाहिजे, म्हणून स्पेसिफिक. So recovery of specific immovable property. Here a person entitled, now this word is important, entitled possession of specific immovable property may recover it in the manner provided by the ज्या व्यक्तीला एखाद्या मालमत्तेचा ताबा घेण्याचा अधिकार आहे तो त्या मालमत्तेचा ताबा सिव्हिल प्रोसिजर कोड मध्ये सांगितलेल्या प्रक्रियेनुसार घेऊ शकतो. So here the procedure bypass is made towards CPC by specific relief act, that for invoking this remedy you can file a suit as per CPC. So 5 provides the manner for recovery of specific immovable property. Now the essence of this section is title. म्हणून एनटायटल्ड असा शब्द आहे. टायटल म्हणजे तुम्हाला मालकी हक्क असणं आवश्यक आहे. तो मालकी हक्क ओनरशिपचाच असेल असं काही नाही, एखाद्याला पोझेशनचा पण अधिकार असू शकतो विदाउट ओनरशिप. How that can be, that we will see. But the first ingredient of this section is, the essence of this section is title. That is, the person who has a better title is a person entitled to the possession. Suppose you are in possession of the property for several years, even though you don't have a title. Now you are the, what we call, possession is a prima facie proof of ownership. Now you cannot be dispossessed by anyone except the owner. But for that sake, owner have to approach to the court. Owner स्वतः माणसं घेऊन येऊन तुम्हाला तिथून काढू शकत नाही, त्याच्यासाठी कोर्टाची ऑर्डर लागेल. म्हणूनच हा लॉ पुढे आपण पाहणार इक्विटेबल आहे, इक्विटेबल रेमेडी देतो, न्यायाच्या दृष्टीने योग्य असणाऱ्या गोष्टी. तर तुम्हाला पोझेशनचा अधिकार असेल तर तुम्ही त्या प्रॉपर्टीचं पोझेशन रिकव्हर करू शकता सीपीसी नुसार दावा दाखल करून. फॉर एक्झाम्पल, इफ ए एंटर्स इनटू पीसफुल पोझेशन ऑफ लँड क्लेमिंग हिज ओन, although he might have no title, हे एखाद्या प्रॉपर्टीच्या ताब्यात आहे, त्याच्याकडे मालकी हक्क नाही, still he has the right to sue another who has ousted him forcibly from the possession, because he might have
no legal title, but at least he has a possessory title. टायटल असलं त्याच्याकडे त्यांनी कोर्टात जायचंय, डायरेक्ट तुमच्याकडे येऊन तुम्हाला डिस्पोजेस करायचं नाही. तसं जर केलं असेल तर यू कॅन इवन गो अगेन्स्ट हिम बिकॉज ही टेकन द रिकोर्स ऑफ unlawful means. That's what the another object of this act is. No one should be allowed to keep law in his own hand or to prevent the person from taking law in their own hands. Whatever has to be done, that is to be done through the process of law provided under different legislations like specific relic CPC. So here he cannot dispossess you forcibly even though he is a owner, but provided you must be in possession. If you are not in possession, no question arise. Or if you are not entitled to possession, no question arise. Therefore, it is a principle of law that person who has been in long continuous possession of the immovable property can put a single person in the world other than the true owner, because possessor is a owner for all the world except the true owner. जो मालक असतो, तुम्ही जर एखाद्या गाडीतून जाताय तर ती गाडी तुमचीच आहे सगळ्यांना वाटेल, तुम्ही पण सांगाल माझीच आहे, पण जर खरा मालक आला तर त्याला तुम्ही सांगू शकणार नाही ही गाडी माझी. ही इज हॅव्हिंग सुपेरियर राईट ओव्हर यू, बट फॉर थर्ड पर्सन you may be a owner. So it is also settled principle of law that owner of the property can get back his possession only by resorting to the process of law. So it states that a suit for possession must be filed having regard to the provision of civil procedure code. म्हणजे plate WS likewise civil suit filing procedure, nothing else. So section 5 entitles you to recover possession of the property through civil procedure code, or in other words by approaching to the court and seeking proper relief. Yes, that's it. Section 5. Section 5 simply entitles you to get the possession of property. If you are entitled to possessory right over that property, or if you are owner, no question, you can go to the court, prove your case, and court will order possession to you as per this section 5. Yes, that's it. Section 5 is. Then we will go to section 6. Recovery possession. Yes. So, section 6 of the Act deals with the provisions related to suit by person dispossessed. Now, it look like similar 5 and 6, but there are differences that we will see. First, we will see the section. Section 6 deals with the provision related to suit by person dispossessed of immovable property. Now, here you are in already possession. 5 मध्ये काय होतं, तुमच्या ताब्यात नाहीये जमीन पण तुम्हाला ताबा घेण्याचा अधिकार आहे. 6 मध्ये काय, तुम्ही ऑलरेडी ताब्यात आहे, तुम्ही ती कल्टिवेट करताय, काय असेल वापरताय, आणि तिसऱ्याने येऊन तुम्हाला तिथून काढून टाकले, अशा वेळी 6चा सूट. सो it is related to suit by person dispossessed of immovable property. It reads as dispossessed म्हणजे ताब्यातून काढून घ्या. So it says if any person is dispossessed without his consent of immovable property otherwise than in due course of law, म्हणजे कायद्याची मदत न घेता, or any person through whom he has been in possession, किंवा ज्याच्या वतीनं तो ताब्यात होता त्याला काढून टाकले, ज्याने तुमच्याकडे ताबा दिला होता. सो or any person claiming through him, किंवा त्याच्या वतीनं जो क्लेम करतोय तो सुद्धा येईल इथे. मे बाय सूट रिकवर पोझिशन thereof, तर तो व्यक्ती दावा करून त्याचं पोझिशन रिकवर करेल. पहिला इन्ग्रेडियंट असा आहे की तुम्ही प्रॉपर्टीच्या ताब्यात असणं आवश्यक आहे, आणि तुमचा ताबा तुमच्या परवानगीशिवाय कायद्याची मदत न घेता कुठल्याही व्यक्तीनं काढून घेतलेला आहे. आता तो जर मालक येते त्यांनी काय करायचंय, 5 नुसार दावा करायचंय. त्याच्यासाठी 5 आहे, लक्षात घ्या. समोरच्यासाठी आता समोरच्याला वाटलं आपलीच प्रॉपर्टी आहे, आपल्या ताब्यात नाही, याच्या ताब्यात आहे, मग समोरच्यानी माणसं घेऊन जायचं नाही त्याच्याकडे, त्या देऊन टाका आमची प्रॉपर्टी. समोरच्यानी 5 एक्सप्लेनेशन 2 मध्ये दिलं,
तसंच तुम्ही ट्रस्टी असाल तिथं पण घेऊ शकता. आणि एक्सप्लेनेशन 2 मध्ये तुम्ही मालक नाही. आता प्रश्न आहे की मालक नसताना कधी आपल्याकडे मुवेबल प्रॉपर्टी येऊ शकते. देअर वर नंबर ऑफ इन्स्टन्सेस वेअरिंग person can possess movable property even though he is not a owner. Example is contract of bailment. If the goods were bailed with somebody else, he is in possession, and that good was dispossessed by third person. Explanation 2 works. Now, even though he is not owner, he can get back the goods. And second example is finder of goods, but true owner is the exception. दुसरी गोष्ट एक तुम्हाला एखाद्याची प्रॉपर्टी सापडली आणि ती तुमच्याकडून कोणी काढून घेतली, ट्रू ओनरनं नाही, तरी तुम्हाला इथं रेमेडी आहे 7 नुसार. यू कॅन रिकवर दॅट स्पेसिफिक मुवेबल प्रॉपर्टी dispossessed you out of that property. That is explanation 2, because there you are having temporary right to possess, because once that agreement mature, or in case of finder of goods, once true owner appear, you have to deliver it, because till that time you are a bailee as per contract of bailment. That's it. Section 7 is yes. Now section 8, it constitutes the provision to liability of a person in possession, not as a owner, to deliver to a person entitled to immediate possession. सरळ ड्युटी टाकलेली आहे समोरच्या, लायबिलिटी टाकली आहे समोरच्या व्यक्तीवर, ज्याची प्रॉपर्टी नाहीये, त्याचं कर्तव्य की त्याने ती समोरच्याला देऊन टाकावी जर आपली नाही. दॅट्स इट. So a person having the possession of a particular article of movable property of which he is not the owner, त्याला माहिती आहे प्रॉपर्टी आपली नाही, आपल्याला सापडली किंवा आपल्याकडे रिपेअरिंगला आली बेलमेंट नुसार. सेक्शन 8 मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन इन पोझेशन, नॉट त्याला द्यावा लागेल खालील केसेस मध्ये. पहिली केस आहे is held by a defendant as an agent or trustee of the plaintiff. ज्याने सूट दाखल केलाय त्याच्याच वतीने ती प्रॉपर्टी तुमच्याकडे आली, म्हणजे तुम्ही एजंट आणि प्रिन्सिपलची प्रॉपर्टी तुमच्याकडे आली किंवा ट्रस्टीची प्रॉपर्टी तुमच्याकडे आली, यू आर नॉट द ओनर. इट इज युअर ऑब्लिगेशन टू रिडिलिव्हर इट. नाही दिली तर मग 7 नुसार तो दावा करेल, 8 नुसार. सेकंडली, when compensation in money would not afford the adequate relief for the loss of the thing claimed. आता ती प्रॉपर्टीज तुम्हाला पाहिजे, त्याच्या बदल्यात तुम्हाला पैसे दिले तरी तुमचं समाधान होणार नाहीये, किंवा ते पैसे ॲडिक्वेट रिलीफ नाहीये, ती प्रॉपर्टीज स्पेशल काइंड असेल तुमच्यासाठी, तिथं पण ती प्रॉपर्टीज परत द्यावं लागेल, पैसे चालणार नाहीत, कॉम्पेन्सेशन चालणार नाही इन अदर वर्ड्स. अँड थर्ड, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damage caused by its loss. आणि ती प्रॉपर्टी जर लॉस झाला असेल तर तुम्हाला किती नुकसान झालं हे ठरवणं खूप अवघड होत असेल, तर ते आर्टिकलच तुम्हाला परत करणं हे योग्य राहील. या आणि चौथी सिच्युएशन आहे when the possession of the thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff. सरळ म्हणजे त्याच 2 गोष्टी, एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट आणि नॉट ॲडिक्वेट. द कोर्ट शॅल प्रिझ्युम म्हणजे इट इज बाइंडिंग ऑन द कोर्ट. त्यावेळी कोर्टाला गृहीत धरावं लागेल पहिलं काय, दॅट कॉम्पेन्सेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द ॲडिक्वेट रिलीफ फॉर द लॉस. म्हणजेच ती प्रॉपर्टी द्या, त्याचा मदत नाही होणार. आणि दुसरं, दॅट इट वुड बी एक्स्ट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टन द ॲक्च्युअल डॅमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस. या दोन्ही गोष्टी कोर्टाला प्रिझ्युम करता येतील मुवेबल प्रॉपर्टीच्या बाबतीत. आता रिबटल तुम्हाला आहे, तुम्ही ते सिद्ध करू शकता की हाऊ कॉम्पेन्सेशन मनी इज ॲडिड किंवा हाऊ इट कॅन बी कॅल्क्युलेटेड एक्सेट्रा. येस, सो इन लास्ट वी कॅन see where for 8. So first, the defendant has full control or possession over article. Such article is movable for 7 and 8. The person claiming the possession must be entitled to immediate possession. Immediate means owner, and the defendant is not the owner of the article. The thing claimed is held by the defendant as an agent, or compensation is not adequate. It is highly difficult to ascertain the damage. These things are there. Yes, that's it. The section 8 of the
Specific Relief Act. Yes, now let's move towards section 9. So now chapter 2 start, specific performance of contract. Now here also we have to see what is meant by specific performance, because this term was not defined under Specific Relief Act, neither in Contract Act. What is meant by specific performance, and in the definition clause itself stated that whatever terms which are not defined here, that can be taken their meaning from the Contract Act. But even Contract Act is silent on what specific performance is. So it is a contractual duty, because ultimately what is the object of contract? करार कशासाठी करतो आपण? ते पाळले जावेत म्हणून, आणि म्हणूनच 2018 ची अमेंडमेंट आलेली आहे. तर specific performance of a contractual duty is ordered in a way would not be adequate relief. ज्यावेळी डॅमेजेस समोरच्याचं समाधान करू शकत नाही, नुकसान भरपाई समोरच्याचं समाधान करू शकत नाही, त्यावेळी त्याला तीच गोष्ट करणं आवश्यक असतं जी कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये ठरलेली आहे. सो इन अदर वर्ड्स, कॉन्ट्रॅक्ट specific performance in a contract is an agreement upon sufficient consideration to do particular act. So the party on whom particular must not fail to discharge such obligation, and if he fail, the other party get the cause of action and he can approach to the court and seek performance of the contract. This is simply a specific performance, म्हणजे समोरच्यानं त्याचं ऑब्लिगेशन पाळावं, कॉन्ट्रॅक्ट पाळून मिळावं. त्यानं म्हणू नये की मला नाही जमत, या घ्या तुमचे पैसे. That should not be, this should not be the approach. Yes, this is now section 9. Section 9 आपण शॉर्ट मध्ये घेऊ. डिफेन्सेस रिस्पेक्टिंग सूट्स फॉर रिलीफ बेस्ड अपॉन अ कॉन्ट्रॅक्ट. म्हणजे ज्या वेळी दावे दाखल होतात आणि त्याच्यात कॉन्ट्रॅक्टवर आधारित उपाययोजना मागितलेली असते, कॉन्ट्रॅक्टवर आधारित रेमेडी क्लेम केलेली असते, त्यावेळी समोरच्याला बचाव काय काय असतात. समोरचं काय म्हणू शकतो? कॉन्ट्रॅक्टच नाही केलं आम्ही, हे कॉन्ट्रॅक्ट बेकायदेशीर आहे, हे कॉन्ट्रॅक्ट आम्हाला धमकी देऊन दिलं, म्हणजे इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मधल्या प्रोव्हिजन. सी सेक्शन 9, एक्सेप्ट ॲज अदरवाइज प्रोव्हाइडेड हिअर इन, where any relief is claimed under this chapter in respect of a contract, the person against whom the relief is claimed may plead by way of defense any ground which is available to him under any law relating to contract. Contract संदर्भातले जेवढे लॉ आहेत त्या सगळ्या लॉ मध्ये जे डिफेन्सेस आहेत ते सगळे डिफेन्स त्या व्यक्तीला उपलब्ध असतील. आता प्रश्न आहे कुठले कॉन्ट्रॅक्ट रिलेटेड लॉ, म्हणजे इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट, पार्टनरशिप ऍक्ट, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी ऍक्ट, इंडियन रजिस्ट्रेशन ऍक्ट, दीज आर दी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रॅक्ट. मग याच्यात जे डिफेन्सेस आहेत, जसं की हे कॉन्ट्रॅक्ट रजिस्टर्ड नाही, या कॉन्ट्रॅक्टला ॲडिक्वेट स्टॅम्प नाही, हे कॉन्ट्रॅक्ट ड्युली एक्झिक्युटेड नाही, लाईकवाईज. सो आणि इंडियन कॉन्ट्रॅक्ट ऍक्ट मधले तुम्ही पाहिलेच असेल, इनकॅपॅसिटी ऑफ पार्टीज, अनसर्टन्टी ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट, फ्रॉड, मिस्टेक, मिसरिप्रेझेंटेशन while entering into a contract, then unlawful consideration object, wagering agreements वगैरे वगैरे, आणि absence of concluded contract हा फॅक्च्युअल डिफेन्स असेल. बाकीचे लीगल डिफेन्सेस आहेत. लीगल डिफेन्सेस म्हणजे कायद्यात दिलेले केलेले की आमच्यात कॉन्ट्रॅक्ट जर झालं नाही, या माणसाला पहिल्यांदाच बघतोय, दिस इज फॅक्च्युअल डिफेन्स. सो ऑल these defenses can be taken as per 9. Then section 10 deals with the contract which can be specifically enforced. Sorry. Yes. Contract which can be specifically enforced. आता सेक्शन 10 ते 13 इथं आपण पाहू की कुठले कॉन्ट्रॅक्ट आहेत ते तुम्हाला पाळावेच लागतील, किंवा कोर्टात गेले तर तुम्हाला ते पाळून मिळतील. कोर्ट म्हणेल येस तुम्हाला ते करावं लागेल, तुम्हाला दुसरा उपाय नाही. त्याला म्हणायचे कॉन्ट्रॅक्ट विच कॅन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. 10 ते 13 मध्ये त्या गोष्टी आहेत. सेक्शन 10 ते 13 म्हणजे तुम्ही जर एखादा ऍक्टर साईन केलाय एखाद्या चित्रपटात काम करायसाठी, तो जर नाही म्हणत असेल तर तुम्ही स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा सूट आणून कोर्ट त्याला डायरेक्शन्स देईल. पण आता तिथं प्रश्न आहे तो ऍक्टिंग करल नाही करल, कारण पर्सनल ओलिशन वगैरे त्या काही गोष्टी एक्सेप्शन मध्ये जातील. पण दुसऱ्या उदाहरणामध्ये एखाद्या कन्स्ट्रक्शनचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल आणि नंतर तो कॉन्ट्रॅक्टर नाही म्हणत असेल तर यू कॅन गो फॉर दिस
remedy, and court will direct that complete this particular building, road, whatever within stipulated time. See now 10. आता 10 हा नवीन पूर्ण चेंज केलेला आहे 2018च्या अमेंडमेंट मध्ये. ही अमेंडमेंट 1 ऑक्टोबर 2018 ला नोटिफिकेशन मध्ये पब्लिश झालेली, ती लागू झालेली 1 ऑक्टोबर 2018 मध्येच. या अमेंडमेंट नुसार जुना सेक्शन 10 काढून त्याच्याऐवजी नवीन सेक्शन 10 सबस्टिट्यूट केलेला आहे. सबस्टिट्यूट म्हणजे दिस अमेंडमेंट इज अमेंडमेंट बाय सबस्टिट्यूटेड मेथड, म्हणजे जे नवं आहे ते चालणार, जे जुनं आहे ते चालणार नाही. आता जुन्या लॉ मध्ये 10 मध्ये डिस्क्रिशन जास्त होते कोर्टाला, की हे कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करायचे की नाही ते कोर्ट ठरवायचं बाकीच्या गोष्टी पाहून, आणि ती प्रोसेस किचकट होती. त्याच्यामुळे काय व्हायचं, हे प्रोजेक्ट अडकून पडायचे, अनेक कॉन्ट्रॅक्ट कोर्टात अडकून पडायचे आणि लोक मुद्दामून कॉन्ट्रॅक्ट कोर्टात घेऊन जायचे आणि तो प्रोजेक्ट किंवा ती गोष्ट तिथंच थांबून ठेवायचे, कोर्टात ती केस लांबवायची. म्हणून पार्लमेंटने काय केलं, ते डिस्क्रिशन आहे कोर्टाचं तेच काढून टाकलं आणि मिनिस्टेरियल केलं. ते आता 2 प्रकारचे पॉवर कोर्टाकडे असतील. एक डिस्क्रिशनरी पॉवर्स म्हणजे फॅक्ट अँड सर्कमस्टन्सेस, बाकीचे फॅक्टर लक्षात घेऊन वापरायचे, आणि दुसरे असतात मिनिस्टेरियल पॉवर म्हणजे जिथं सांगितलंय कायद्यात हे आल्यावर हे करा, जास्त डोकं चालवू नका, दॅट इज मिनिस्टेरियल पॉवर. सो सेक्शन 10 मेक द स्पेसिफिक परफॉर्मन्स मिनिस्टेरियल, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्ट मिनिस्टेरियल सब्जेक्ट टू सर्टन एक्सेप्शन्स. नाउ रीड सेक्शन 10 स्पेसिफिक. आता हा नवीन सेक्शन आहे 10 मधला. तुमच्याकडे जर जुने वेअर ऍक्ट असतील तर त्याच्यात हा सेक्शन नसेल, त्याच्यात इन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट वगैरे असेल. नवीन वेअर ऍक्ट specific performance in respect of contract. Now section 10 says the specific performance of a contract shall be enforced by the court, shall be enforced. आता जुन्या सेक्शन मध्ये तिथे काय, इट इज द डिस्क्रिशन, ते काढलंय. आता shall be enforced म्हणजे कोर्टावर बंधनकारक केले की कोर्टाने तो स्पेसिफिक परफॉर्मन्स करायलाच लावायचा आहे पार्टी. सब्जेक्ट टू, पण सरसकट नाही, या गोष्टी लक्षात घेऊ. सब्जेक्ट टू लक्षात घ्या. तुम्ही फर्स्ट इयरचे, इथून पुढे प्रोव्हाइडेड दॅट सब्जेक्ट टू, या अनेक वेळा येणाऱ्या गोष्टी आहेत. सब्जेक्ट टू म्हणजे च्याला अधीन राहून, इथून पुढे जे दिलंय ते लक्षात घेऊन कोर्ट शाल सरसकट नाही. सो सब्जेक्ट टू द प्रोव्हिजन्स कंटेन इन सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11. पहिलं रिस्ट्रिक्शन आहे 11(2) सेक्शन 14, दुसरं 14 आहे आणि तिसरं थर्ड इज सेक्शन 16 म्हणजे 16, 14, 11(2) पाहून कोर्ट शाल इन्फोर्स स्पेसिफिक परफॉर्मन्स. म्हणजे या 3 ठिकाणी परत स्पेसिफिक परफॉर्मन्सला अडथळा आणलेला आहे, कारण दॅट इज रिक्वायर्ड. अदरवाईज सगळे कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स झाले असते. दॅट्स इट. सेक्शन 10 इज. आता हे पाहताना आपण पाहू 11(2), 14 आणि 16. पण 10 नुसार कोर्टावर हे बंधनकारक असेल की एकदा का स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा कोर्टात आला, स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ कॉन्ट्रॅक्टचा, तर कोर्टनं तो डिक्री करायचा आहे. फक्त कोर्टाला 3च बंधनं असतील, रिस्ट्रिक्शन्स असतील. पहिलं 11(2) मध्ये आहे का, 14 मध्ये आहे का, 16 मध्ये आहे का. आता 11(2), 14, 16 आपण त्या प्लेसवर पाहू, म्हणजे त्यांचा नंबर जेव्हा येईल. आता आपण सेक्शन टू सेक्शन चाललोय त्याच्यामुळे. दॅट्स इट. द सेक्शन 10 इज. सेक्शन 11 cases in which specific performance of contract with trust enforceable. आता इथंच पहिली कंडिशन आली 11(2) ची. ट्रस्टच्या संदर्भात जे कॉन्ट्रॅक्ट असतील त्याचं स्पेसिफिक परफॉर्मन्स काय, दॅट इज प्रोव्हाइडेड अंडर 11. सो इट सेज एक्सेप्ट ॲज अदरवाइज प्रोव्हाइडेड इन धिस ऍक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट शाल. इथं पण ट्रस्टचे कॉन्ट्रॅक्ट असतील इन्फोर्स करा, कॉन्ट्रॅक्ट शाल. आता इथं पण काय होतं जुन्या लॉ मध्ये, कॉन्ट्रॅक्ट मे इन द डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट, ते काढून टाकलेले. आता डायरेक्ट कॉन्ट्रॅक्ट शाल बी इन्फोर्स्ड व्हेन द ऍक्ट अग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मन्स होली ऑर पार्टली ऑफ द ट्रस्ट. ट्रस्टच्या जर ताब्यात हातात असेल ती गोष्ट करणं संपूर्णपणे किंवा अर्धी, तर ते कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करून टाका. दॅट्स इट. म्हणजे ट्रस्टला एखादी जमीन विकली असेल, ट्रस्टने विकली असेल कॉन्ट्रॅक्ट करून, ते जर कॉन्ट्रॅक्ट ब्रीच झालं, त्याच्यात स्पेसिफिक परफॉर्मन्सचा दावा झाला, तर इट शुड बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड. दॅट्स इट. 11. आता 11(2) म्हणजे
हे कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स होणार नाही जरी ट्रस्टचे असले तरी. मग याला 10 पण नाही आणि 11 पण नाही. म्हणजे 10 ला एक्सेप्शन आणि 11 1 ला एक्सेप्शन आहे, 11 2. सी कॉन्ट्रॅक्ट मेड बाय अ ट्रस्टी in excess of his power or in a breach of trust cannot be specifically enforced. Simply ट्रस्टीला अधिकार नाही, अधिकाराच्या पलीकडे जाऊन कॉन्ट्रॅक्ट केलंय. कारण 11 वाचला त्यांनी, 11 वाचल्यावर त्याला वाटलं ट्रस्टचे कॉन्ट्रॅक्ट होत आहेत इन्फोर्स, करून टाका येईल. पण ते जर एक्सिडिंग ऑथॉरिटी असेल तर 11 लागू होणार नाही, 10 होणार नाही. समोरच्या पार्टीनं 10 घ्यायचं नाही, 11 एक पण घ्यायचं नाही की आमचं कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करा. कारण 10 मध्ये म्हटलं आणि 11 1 मध्ये म्हटलं की ट्रस्टचं कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर. पण 11 2 ही 10 मध्ये पण कंडिशन आहे आणि 11 मध्ये आहेच आहे. दॅट्स इट. सेक्शन 11 इज नाउ सेक्शन 12 स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ अ पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट. पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रॅक्ट म्हणजे कॉन्ट्रॅक्टचा अर्धा भाग. संपूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट केले त्याचे काही भाग होत आहेत, तर त्यातला अर्धा भाग इन्फोर्स करायचा किंवा होईल का नाही. दॅट्स इट. सेक्शन 12 इज. आता परत सेव्हरॅबिलिटी प्रिन्सिपल असते, जसं लॉ सेव्हर होतो वेगवेगळे क्लॉजेस आणि त्यातला एखादा क्लॉज व्हाईट होतो, तसंच कॉन्ट्रॅक्ट आहे. पूर्ण कॉन्ट्रॅक्ट इन्फोर्स होऊ शकत नाही किंवा अर्ध जर इन्फोर्सेबल असेल डिपेंड अपॉन द पार्टी तर दॅट कॅन बी इन्फोर्स्ड. सो सेक्शन 12 सेज दॅट provisions regarding the specific performance of a part of contract are provided in 12 and 4 clauses are there. Subsection 1 to 4. Now section 1 lays down the general rule. Section 11 मध्ये 11 मध्ये जनरल रूल दिलेला आहे. It simply says that the part of a contract shall not be enforceable unless otherwise provided by preceding foregoing sections. So the contract, part of a contract cannot be specifically enforced if it comes within one or other of the exceptions provided in. Simply says section 12 clause 1 lays down the general rule that part of a contract is not specifically enforced, but if it falls within any of the exceptions then it is enforceable. So we are not going to see all the clauses, just we will see the example that here it was stated that Kartar Singh, there was a judgment that Kartar Singh versus Harjinder Singh, 1990 Supreme Court, wherein the law relating to performance of a part of a contract was settled down. It says it has been held that whenever a share in the property is sold, now joint property is there. We know now as per section 30 of Hindu Succession Act, testamentary disposition can be done by a person, co-partner, even though he is a joint owner, and that was done by him. So it has been settled that whenever a share in the property is sold, the vendee has a right to apply for partition of the property and get the share demarcated, and there is no legal difficulty in granting decree for specific performance because property will have to be partitioned. Now this contract can be separated, and whatever share of the co-partner is there, that can be segregated, and part of that contract is enforced. So it says that when a part of a contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing, म्हणजे ते एक स्वतंत्र कॉन्ट्रॅक्ट असेल ते परफॉर्म होणं लायकीच आहे from another part of the same contract which cannot or ought not to be specifically performed, आणि दुसरा पार्ट असा आहे जो परफॉर्म होऊ शकत नाही कारण तो वाईट आहे वगैरे काय असेल तर कोर्ट मे डायरेक्ट स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑफ द फॉर्मर पार्ट. अशा वेळी थोडक्यात इन शॉर्ट कोर्ट त्या कॉन्ट्रॅक्टचे भाग करत आणि मग तो कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स करेल.
that's it. Section 12 is now section 13. That is the right of purchaser or lessee against a person with no title or imperfect title. आता एखाद्या व्यक्तीकडे मालकी हक्क नाहीये प्रॉपर्टीचा किंवा त्याचा मालकी हक्क परफेक्ट नाहीये, तो पेंडिंग आहे, कंटिंजंट आहे, नंतर तो मालक होणार आहे, पण आधीच काही केली तरी प्रॉपर्टी विकायची आणि विकली पण त्यांनी. आता काय झालं, समोरच्यानं घेतली, समोरच्याचे काय राईट अशा वेळी, दॅट इज सेक्शन 13. समोरच्यानं ते घेऊन टाकली प्रॉपर्टी, तर व्हॉट द राईट ऑफ परचेसर. आणि लेझी म्हणजे जर लीज केली असेल राईट नसताना लेझर, आता समोरच्याला लीज केली विथ इम्परफेक्ट टायटल किंवा नो टायटल, what other can do? So it was stated this concept is now relating to estoppel. So here we have to read this section. So whenever, as per 13, where a person contract sale or let contain certain immovable property having no title or only imperfect title, the purchaser or lessee has the following right. समोरच्याला खालील राईट असतील. पहिलं राईट, if the vendor or lessor has subsequent to the contract acquired any interest in the property. नंतर ती प्रॉपर्टी वेंडरला मिळाली खरोखर, तर it is the duty of the vendor to give that property to them. So the purchaser or lessee may compel him to make good the contract out of such interest. मग आता ते कॉन्ट्रॅक्ट देऊन ती प्रॉपर्टी देऊन टाका. Second clause, when the concurrence of other person is necessary for validating the title and they are bound to concur at the request of the vendor. दुसऱ्या एखाद्या व्यक्तीची संमती लागत असेल आणि मग ते कॉन्ट्रॅक्ट परफेक्ट होत असेल, अशा वेळी पर्चेसर म्हणू शकतो की त्याची संमती घ्या, ते संमती द्यायला तयार आहे, तो पर्चेसरला राईट असेल. तिसरं, वेअर द वेंडर प्रोफेसेस टू सेल अनइन्कम्बर्ड प्रॉपर्टी. आता अनइन्कम्बर्ड प्रॉपर्टी, एन्कम्ब्रन्सेस म्हणजे त्या प्रॉपर्टीवर बोजा असणे, कर्ज असणे, अनइन्कम्बर्ड म्हणजे नसणे. बट द प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड, पण ती प्रॉपर्टी आता मॉर्गेज्ड केलेली आहे फॉर अन अमाऊंट नॉट एक्सिडिंग द परचेस मनी. परचेस मनी पेक्षा कमी अमाऊंट आहे. मग अशा वेळी द वेंडर हॅज इन फॅक्ट ओनली अ राईट टू रिडीम इट. वेंडर म्हणाल ते मॉर्गेज सोडून घ्या आणि ते पैसे घेऊन टाका ना मला. सो द परचेसर मे कंपेल हिम टू रिडीम द मॉर्गेज and to obtain valid discharge and where necessary also conveyance from the mortgage. Similarly, where the vendor or lessor sues for specific performance of the contract, and the defect, if any, with interest thereof, or his cost of the suit and lien for such deposit interest and cost on the interest, if any, of the vendor or lessor in the property which is the subject matter of contract. थोडक्यात उद्या जर त्यांचा दावा फेल झाला तर जे काय पैसे त्यांनी दिले होते ते त्याला परत करण्याची जबाबदारी वेंडरची असेल आणि तो राईट पर्चेसरचा असेल. वेंडर म्हणजे देणारा, पर्चेसर म्हणजे घेणारा. That's it. आणि सेम these provisions are equally applicable to movable transactions, म्हणजे हायर परचेस अग्रीमेंट एक्सेट्रा. इथं पण या गोष्टी लागू राहतील. यालाच ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 43 मध्ये डॉक्ट्रिन of feeding current transaction is already done. Now we have to feed that grant because he is having no other way. That's it. Section 13 is. Now let's move to next part, that is contract which cannot be specifically enforced. आता वरती आपण 10 मध्ये पाहिलं कॉन्ट्रॅक्ट विच कॅन बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, ते कॉन्ट्रॅक्ट पाळावेच लागतील. इथं मात्र कॉन्ट्रॅक्ट विच कॅनॉट बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स, इथं ते कॉन्ट्रॅक्ट पाळणे शक्य होणार नाही. म्हणून 14 आणि 16 या कंडिशन्स 10 मध्ये टाकलेल्या आहेत. 11-2 तर आपण पाहिली,
14-16 आता आपण इथं पाहणार आहे. सेक्शन 14. नाव 14. Act not specifically enforceable. Now, this simply says the following contract cannot be specifically enforced. List दिलेली की हे कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली इन्फोर्स होणार नाही, म्हणजे हे पाळण्याची सक्ती करता येणार नाही, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ दॅट पर्टिक्युलर कॉन्ट्रॅक्ट. सी. So first, where a party to the contract has obtained substituted performance of contract in accordance with the provision of section 20. Simply. आता हा सुद्धा सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मन्स हा जुना सेक्शन 20 काढून त्याच्याऐवजी नवीन सेक्शन 20 टाकलेला आहे. दिस डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड एज सबस्टिट्यूटेड डॉक्ट्रिन ऑफ परफॉर्मन्स. सबस्टिट्यूटेड म्हणजे तुम्हाला जर परफॉर्म करायचं नाहीये कॉन्ट्रॅक्ट तर आम्ही आमच्या पद्धतीने करून घेतो दुसऱ्याकडून, आणि दॅट इज अलाउड बाय सेक्शन 20. कारण तुमच्या विरोधात दावा करायचा मग तो कोर्टात चालणार, त्याच्यापेक्षा आमच्याकडे एजन्सी आहे, आमच्याकडे तिसरा माणूस आहे, त्याला आम्ही सांगतो की हे करून घे म्हणून, आणि त्याचा जो खर्च आलाय तो तुमच्यावर टाकून देऊ. दॅट इज अलाउड बाय सेक्शन 20. This amendment came into force on 1st October 2018. This is called as substituted performance of contract. तो 20 जो पुढे पाहिजे आहे तो आपण इथंच पाहून घेऊ. Substituted, it simply means, so it was introduced by 2018 amendment called as substituted performance. As per this, party who is affected by the breach of a contract can choose to get the contract performed by a third party or by its own agency at the cost of the contracting party at default. ज्याने डिफॉल्ट केलाय त्याच्याकडून तो खर्च वसूल करून तो व्यक्ती स्वतःच्या एजन्सीकडून किंवा तिराईत व्यक्तीकडून ते कॉन्ट्रॅक्ट परफॉर्म करून घेऊ शकतो. तुझी गरज नाही, आम्ही आमच्या पद्धतीने करू. पण त्याच्यासाठी द अफेक्टेड पार्टी हॅज टू गिव्ह प्रायर नोटीस ऑफ 30 days. ज्याला ते कॉन्ट्रॅक्ट ब्रीच केलंय किंवा परफॉर्म करत नाही त्याला 30 दिवसाची नोटीस द्यायची to the other party expressing his intention to seek substituted performance. And this concept is sought to be introduced by section 20. So here it is also clarified the party by obtaining substituted performance forfeit his right to get specific performance of contract through court. आता मात्र कोर्टात यायचं नाही, सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मन्स त्यांनी खराब केला कसा केला परत कोर्टात यायचं नाही की आम्हाला स्पेसिफिक परफॉर्मन्स पाहिजे, कारण तुम्ही सबस्टिट्यूटेड परफॉर्मन्स एक्झॉस्ट केलाय, तो तुमच्यावर बंधनकारक असेल. दॅट्स इट. सेक्शन 20 इज and clause 1, that is such contract are not specifically performed for which substituted performance is obtained. Yes. Now second, a contract the performance of which involves the performance of continuous duty which court cannot supervise. आता असं कॉन्ट्रॅक्टचं स्वरूप आहे आणि त्याच्यामध्ये कंटिन्यू ती गोष्ट तिथे बसूनच पाहावी लागते, तो व्यक्ती करतोय का नाही करत. असे कॉन्ट्रॅक्ट पण स्पेसिफिकली इन्फोर्स होणार नाही, कारण कोर्ट येऊन तिथं बसणार नाही, पाहणार नाही की त्यांनी लाईट बंद केली, मोटर चालू केली, जसं शेतीत पाणी द्यायला माणूस ठेवला, रात्री 8 ते पहाटे 5 द्यायचे, मग त्यांनी दिवली नाही मध्येच 12 ते 2 बंद केली. अशा काय कंटिन्युअस ड्युटी विच कॅनॉट बी सुपरवाइज्ड बाय. अशा वेळी तो म्हणून तुमचं कॉम्पेन्सेशन घ्या, कारण हे कॉन्ट्रॅक्ट स्पेसिफिकली परफॉर्म होणार नाहीये, कारण इट इन्व्हॉल्व्स द परफॉर्मन्स ऑफ कंटिन्युअस ड्युटी विच कोर्ट कॅनॉट सुपरवाइज. Then third, a contract which is so dependent on the personal qualification of the parties that the court cannot enforce specific performance of its terms. आता पर्सनल क्वालिफिकेशन, सिंगर, पेंटर. आता पेंटर कडून चित्र नाही झालं, सिंगर कडून गाणं नाही झालं, तुम्ही गेले कोर्टात स्पेसिफिक परफॉर्मन्सला, कोर्ट म्हटलं गा गाणं, आता त्याचे ते सूर काढावे लागतील त्याला. ते काय कोर्टाने किती कंपेल केलं तरी निघणार नाहीये, कारण ते yes. Then contract which in its nature determinable.
कॉन्ट्रॅक्टचं स्वरूपच असं आहे की ते कधीही संपुष्टात येऊ शकतं. तिथं स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑर्डर करून काय करणार? तुम्ही जर इकडून स्पेसिफिक परफॉर्मन्स ऑर्डर केला, तिकडून समोरची पार्टी म्हटलं आपली कॉन्ट्रॅक्ट संपलं,